Hello, welcome to our channel. We are Inspired Youth. Please like, subscribe, and share with your friends. Today, our panel has 5 different individuals again, and they're here to help us understand the concept of virginity. I'll be co-hosting with Nkosi. You guys can introduce yourselves. Dinwayne Jeremiah Madisha. Hi friends, I'm Geraldine Bundula. Hi, I'm Caroline. I'm Cosimo Zamate. I'm Chiformit Daniel. And I am Mashita Skada. It's your time, Kosi. Thank you. Tinomboita ka flashback kune nyaya yakasiya dzimwe mhinduro dzisina kuda sei dzisina kupindurwa dzimwewo futi mhinduro dzakangosiyiwa dziri mumwoyo wavanhu nemibvunzo zvakare. So nhasi we're going to try to bring out some answers and answer some questions that are going to help us to interrogate this whole issue of virginity. Chirikunetsa mumastreets nyaya ichi. Saka tokuona kuti at the end of the day, at the end of this discussion, zvichatibatsira kuti isu semayouth tisi mayouth acho ndezvipi. So I have a set of questions dzandinazvo panapa. Tichiita recap zvatakakurukura last week, right? So if last week we defined virginity, right? Yeah. Everyone knows. Then you can actually highlight again what we talked about in reference to what virginity is. Oh, okay. Last week people talked about virginity. The virginity, when good kuzubata. Okay. If there is no penetration during sex, yeah, the woman are virgin. Okay. But if there is a penetration through sex, I would say mandala. So we're saying that virginity is not going to be sexual intercourse. Yes. That's the natural way. That's the natural way God designed it to be. Yes. Right. And then to ataputisa nyaya kuti zviri important kana kuti hazvisi. And then tikawana kuti isu tigere pano tinotobva kuma backgrounds kune vanhu vanotosimbisa kuti nyaya iyoyo zvinhu izvozvo zvinofanira kuti zviite sei zvichengetedzwa nditi. Yeah. So nhasi pane imwe mibvunzo iri panapa yandinoda kuti tibatsirane nayo isu tigere pano nevauki vedu muzuva ranhasi. Now tabudisa importance yevirginity, right? Yeah. Kuno umwe munhu kunzoko akatozoita worried mai akatarisa hurukuro yatakaita. Yeah. Saka manje nini zvino zvandisiri mhandara kana kuti handisisiri jaya, value iya yamanje, saka ndichiri nebasa. Umwe atozobvunza kuti saka ndicharoorwa here. Yeah. So what's your take, guys, on that one? Yeah, to that person anenge akaita mubvunzo wekuti I've messed up kumashure, ndichaita sei nefuture yangu kumberi uku zvichange zvakamira sei. There's always a second chance in life. Okay. Yeah. Kana wakakanganisa unowana umwe mukana. It's up to you kuti iwe uri kudai kuti start again. Saka it depends nekuti iwe kuti uri kudai kutanga pacho, then you can move on with your life. I think our discussion for today is going to help kuti how can we start again kana takamboita messed up much. Okay. Yeah. What's your take, Jonathan? I would have to agree with Jay in the sense that if we want to talk about it in a Christian perspective, there's no one who's too good to be saved. There's no one who's that there's no help for you. Because even if you look in the Bible, we'll see kuti Jesus is our shepherd. I'm not gonna go see a herd of 1,000 sheep just for you alone.
Okay. So no matter what the situation may be, of course, when it comes to issue your virginity, you can't physically get it back. Okay. You can't physically get it back. But that doesn't mean that you're a total write-off. So there are second chances, and you're just as important as the virgin next door. As long as your heart is pure, I think, that's my view. Like she said, I think there's always a second chance in life. If you repent, nemwoyo wese kuti utakukumbira kuna Mwari kuti I'm not gonna do this anymore. I'll wait for the right time. I think zvinoita Mwari anokuregerera. I think that's what I have to say. Okay. Yes, Margie. Yeah, I think I agree with the other guys who have said that you've got second chances, and even now there's a fancy name for it. They say it's called secondary virginity, where you intentionally choose to, keep yourself pure and kungozvibata until marriage. So you're not completely right off, but it can just be made in a state of mind to decide what to. Okay, you brought up the issue of secondary virginity. Can we talk about it? What is it? Okay. From research, secondary virginity refers to being a born-again virgin. Not necessarily physically, because kana watova virginity, like what Tim said. But it's a mindset. Kuti you're not handling yourself loose. Kuti nekuti handisiri virgin, ndangoswera ndichingofamba ndichingorara nevanhu. But you're choosing kuzvibata kuti no, I think I need to, keep myself for my husband. So it's like a vow to abstinence, but usisiri virgin. Okay. Yeah. And then there's this, you talked about physical, but pane zvekufamba masters kuti mazano zvinokwanisa ngorwa Mwari kavhari. Hameno kune vamwe vari kuti kune hameno mishonga here unomwiwa kana kuti unobaya jekiseni kana matablets ekuti tokona kutotanga zvinotofaya unotodzoka. Can you help me with that one? Yeah, ndakamboinzwayo mumastreets kuti vasikana pane tumwe tunhu twavari kutora so kuti tiri kudzosa virginity. And then kana auya manje kwauri iwe nkosi usingazvizivi zvesex izvi and then orara naye, you might think kuti that girl is virgin. Okay. Yeah. I think I think that's where the whole gist of the secondary virginity comes in. Okay. The other word for it, most people know it as a vow of chastity, where you vow against having sexual things. So tikada kutaura neemastreets yekuti ukaenda kunana mbuya nana tete vanoenda kwavari wopiwa zvinopiwa, you can make it seem as though you are a virgin when you're not, which then helps us to encourage those who feel like just maybe because they don't have their virginity anymore, they're lost. Kune vanhu, it's inyaya yemoyo wemoyo. So if you're not a virgin, you're not. Okay. Whether ukaenda nana sekuru vaya nana tete vaya tumshonga twaunopiwa, yes, it can make it seem as though, but in your heart, truly are you pure? Okay. So, okay. Aba mukubuditsa nyaya yekuti physically munhu anenge asiri chiinaye Virgin. Yeah. Ende akanopiwa izvozvo zvinobayiwa zvacho kana kuti zvinomwiwa kana kuti zvizorwa, physically mati inokwanisa kuti idzoke handiti kana, but there's also the heart or the mind aspect that we have actually addressed. So zviri kureva kuti semaons, that's what I'm gathering from you guys. Saka tiri kuti here waita sex virginity yabva vanozora yadzoka here virginity. I don't think it is 100%. Inenge story Inini I don't think kuti kunomwa kana kunozora kuita kuti idzoke like kuti physical idzoke, but no,
munhu anenge achiita kuti safeguard kana marriage yake, let's say azoendonoroorwa, right, anenge ada kungofadza murume wake, kuti ndakaona chii munhu akazara, but actually vanhu havasi kuzviitira kuti physical virginity it's okay, but kutofadza munhu. Kune vanhu vanenge vatora mapiritsi kana kuti vabaiwa majekiseni avabayiwa, zvinotoshanda kana vakaroorwa nemunhu asingazivi kuti mhandara inenge yakaita sei. Kwaari anenge achiti ndaroora mhandara yangu, but kune mudzimai iyeye manje panozoita challenge, because number one haana kuve honest kumurume wake, and aishandisa another type of power inogona kuzora virginity but isingabvise past experience. Because musikana uyu arara nevakomana angana 7 obva azora zvaazora kuti virginity idzoka, the experience yevakomana 7 ichiripo, though anyevera murume wake kuti imhandara. So ndoda kuti ndidzoke kubhaibheri, ndinofanira hangu kuverenga mavhesi. Romans chapter 8, Paul anoti, if a man is in Christ, he is a new creature, all things are new. Behold, zvakare zvaita sei zvapfuura. Kana iwe wakamborana nevakomana 7, if you are now in Christ, zvakare zvaita sei all things are new. I think ndopa kupinda nawe secondary region. All things are new, ndopa kupinda, but ukanotora mapiritsi you're being dishonest to your man. Okay, so this whole issue we've touched about physically tati inogona kudzoka pati asi yakatoenda mupfungwa wamanditya. So a new creature in Christ, this whole process is possible because it's dealing with the mind. Sachira kuti mindset yako kana yava naKristu, all things begin to be new. Shira kuti places are supposed to be exposed to are now new. Kana waimbofarira kuona zvisingaonekwi zvinokumanipulata kuti udzokere uku, nenyaya iyi iri kutaurwa yaKristu anorenewa, that mindset in the heart, we believe everything becomes new. But I want us to also interrogate on my issues ari kuita kuti, because guys kunotori nema-consent parties, ipapa hatitori consent nenyaya idzodzidzi. There's peer pressure. Kuno umwe ari izvezvi zvatiri kutotaura so, there is someone who is listening to us ari kutonzwa kutovaviwa kuti aende kunobviswa virginity because zvaakumakisa. Shamwari dzake dzese iye ndega sara ari what, kana ndoiko asara ari clan yavo vasara vari mhandara kana kuti vasara vari majaya, havasati vambotesta chinhu, havana zvavanoziva. Saka izvezvi vanotori nehomework yekuti virginity yakutovashungurudza. How best could we actually address people like that out there? Anzi vakuru mhandara idabaka. Okay. Ukatongotamba zvatopera. Kune vanoona bhora kuChampions League noti vanonzi inonga ritendeka. Ukatambira kuEngland, tangonotambira futi kuSpain. Okay. Virginity manje tikatongotambira kuSpain, zvatongopera ikoko. Inoenda kusisina. Saka kune vaya vari kuvaviwa vaya, it is good kuti muzvichengetere kusvikira musi mutambo wasvika. Okay. Just be patient. Nguva inokwana. I think in addition to that, what I would say is, I think problems like that usually happen when you're going through adolescence. Alright. The younger you are, the less you think about your future. Okay. Take time to sit, you know, because some of these things you may not be able to actually understand until you're in the situation. Because as Jerry rightfully said, once you can't go back. Once you do that, you can't undo it. And are you sure, Kuti, the way you're so itching to get rid of your virginity, at some point, are you sure you're not going to itch to want it back? Okay. Do you understand? Yes. So what I'm basically just advising the youth to do is
take a minute, relax, and really think about your future. Societal pressure is real. My Instagram, my Facebook, Twitter, Snapchat, we understand is there, but we need to understand that half of the lives that people live on social media, it's not really what they're going through. Because Munano gonna post a video, and my bottles, shisha, but they're not even drinking, they're not even smoking. Guys, but sometimes people give us pressure to do things that we are not ready to do. So you just really need to be true to yourself and just take time to think what type of person you want to be in the future. And it will really help you to hold on to the things that are important. You just need to know who you are. Hold on to that. I think peer pressure kana iri a group of people kana my friends are toxic. I think kutongova power kuringani because you might listen to their advice, right? Overwaiter. Maybe these people are experienced. Actually, anzi unogona kujoina zvizvitwa navanhu zvazvatoko affect people, but avatoma legends azvitombowa affect. Saka I think it's better kutongosiyana nazvo woita zvinhu zvekuti future yako inenge iri right, then your relationship with God inenge aiaffectic rather than kuda kuti ufanane nevamwe vachiita zvakashata. Better kuda kufanana nevari kuita zvakanaka panopana vakuita zvakashata. But it brings me zvinondwisira musoro mangu. Toti ndiri pauniversity yani. Pane mukomana atonzi Dhani. Ndoshamwari yangu ane bling so. Ane flambo, anonetsa. Unoda ndisiyane naye. Ndosiyana naye sei? Imungoti ndisiyane naye. Ndosiyana naye sei? You know what? I was just listening to what they were saying. There is so much power in individualism. Yeah, kuti unozvidecidira wega kuti you know what, inini samasta I want to do A, B, C, D. And zvandoda kuti ndeizvizvi. Unotogona, Mwari has given us this strength yekuisa ma-blinkers, distractions. So I'm pretty sure, Danari pano needs a university, but kana wato mature, because it's not only my adolescents or my vachangova from teenagehood who face my issues. It's everybody, even those who are in their late 20s, they're still going through the same dilemma. But Mwari gives us my blinkers, so ekuti kana watu uri kuda kuita A, B, C, D, you're still able to accomplish that. Nyango pakata my distractions anana tanani flam my streets. You're able to control yourself to say, you know what, I'm not interested in this. And then you can do that ukoko, and sure you'll make it to the other end of the line. But more individualism, my pressures are and you have the power personally. Une power yacho kutozvudzoti hazvina basa. And just like mwana mudiki akaudzoti usadai so akazviteka serious kuti ndakanzi ndisadai so zvanyangwe mukamisa pai zvishwa hambo chiite chinhu ichocho whatever it is ukamudza kuti usadaro. It's the same power that you have as an adult. It's just that we trade it off for wanting to fit in half the time. But if you choose to be yourself and to embrace the person that God made you to be, you're able to withstand that. I'm pretty sure. Okay. So, basically we are saying, zvinozongosarira kwauri iwewe to make a final decision. To make a final decision yakanakira iwewe. Because tikadada zvemagroup izvi zvikazvo zvimwe zvacho ndo zviri kupedzisira zvakutipinza munani munataisire, right? So besides peer pressure, chinoita kuti isuwo as individuals tive ne-homework kana kuti kalonging kana kuti chidokwa chekuti tide ku-experience zvinhu zviri at the other side. Pese umwe munhu azoona mamovie akati ndo chakuitsa kuti asare ane question mark kuda kufufila zvinhu zvaita sei zvaona zvisiri izvozvo. Let's try to touch on zvinhu zvino influence kuti ti play around tichitambisa kuzvibata kwedu
in our different areas. What else can there be besides my movies? What else? So that's the curiosity killed the cat. Okay. Which means it's natural. It's a natural thing. Everybody goes through this from their teenage years. So not because was so pressure name my friends or ne family or ne film. I'm just curious. Ndutongo not indika kuguma say what's your reaction? Then I just know for just the sake of knowing. Okay. Not because I just want to know. Okay. So just out of curiosity. Yeah, I want to let Japanese Haruta. Ini mazvana akapinda muHarare. Unoziva kana uri kumusha kana usiri kuchikoro, uri kugarden kana kuti uri kumombe aone zvakawanda. Tazouyawo kuHarare. Takuonawo mailobhoni vanenge vakapfeka. Saka nguva dzakona kuita yeah, musikana uyu ndikaona mukana ndambomuwawo. Ndida kuzwawo saka izvozvo manje zvinokonzeresa kuti kakuzvibata kai kanogona kutobva pauri bhozi wakuona zvanga usati wamboona. Haisi firimu, haisi music, but ona yelobhoni ndakapfeka ngebhatanati chairo. Saka dai siri Jesu asi okay, so ndaparira nyaya yawo yaNigeria kuti iwewe wanga wambori kumusha uko. Zvinizvi wanga usati wakumbozviona izvi, but pawakazotanga kuzviona ndopawakatanga kuita homework. Saka tinozvibatsira sei? Right, ndopata mbotaura papa kuti mambotaura mungati zviri mupfungwa. Oh yes, it's all about the mind. Yeah, who is controlling your mind? All right. Ndiani allow kuti acontrol pfungwa dzako? All right. Give your mind to Christ to control. If Christ is the ruler up here, I think kuti even wada kutisa peer pressure yaye kuti upinde mazviri. Yeah. Iwe unogona kuti wainfluenza futi kuti wabude mazviri auye kwauri. Okay. Chero kakuseka kuti hai idzi dzakazvibata mufundisi ndiani. Influence them kusvikira ivo kuti vakunzi mafundisi. All right. Saka it's all about who is controlling your mind. All right. Okay. Give it to Christ. So meaning we have to stop exposing ourselves to such environments kuti tinozosvika takuona mabhatanati. But no, exactly. I think to add on to Jerry's point, you know how let me bring this back home. Let's talk about something we're all familiar with, relationships. Okay. Do you know how you can't make a man love you? Have you ever heard of that? But if a man is not interested, he's not interested. But if he's not interested in you, he's not interested in you. Do you understand? So that brings back to the point yakuti mbrain magumune. So kana uri munhu anogara achongofunga nyaya yevakadzi. Ukaona buttonut zvadhakwa. It's late for you. Right. The same thing we find some men that are money motivated. It's the same thing. If you're a person who knows that I'm Christ oriented, I'm study oriented, you'll actually never really get caught up in these temptations. And also, just to bring you back a bit, when you asked the question, Kuti, what brings us to such situation? I think we underestimate toxic relationships. Toxic relationships, and also I wouldn't want to call unequal yoking toxic relationships, but let's just touch on toxic relationships. Kadana nemunhu asingazive kuti urufana kuzvibata anopa peer pressure that people wakasara. This is how we can get closer. You know, we need to get intimate. I need to know you, you know. And at the end of the day, because, you know, your boyfriend, he's the sun, the aurora, you guys, you know, you're in love, cloud Z. You know, everything he says is gold. And you end up in a dilemma. So we need to be careful about the relationships that we engage in. So we've talked about exposure. Kuti vanhu vachona tofana kungozvidzivirira pane dzimwe nzvimbo dzasingafani kuita sei dzasingafani kuenda. Talked about relationships, talked about exposure and what we watch, you know,
you find with the young generation, we are too lazy. We don't want to work. Yeah, I wanted to add on that one. I think as youth, we have to keep ourselves busy. Okay. Set goals in our lives. Okay. Because imagine, ndrungo mukandakarara padeni. Chicha ndofunga chi. Uchiona TV. Ndichiona TV. Yeah. Chicha ndofunga. But if I have my goals in life, I know that I have to do this and this and this and this. I won't even think about those things. Okay. Yeah. So like you mentioned about, pane munhu anoswera achiona mamovie. Akangogara 24/7. Ari kuona mamovie. Iwaya akadhakwa tiri kuona 24/7. Haatorari kana kuti kunze abike haatodi anototsamwa kuti mutomubvisa pascreen. Netflix account inogara iri up to date. So those are some of the things that would say kuma youth, there's so many things that we're supposed to do. Yeah. Right? Let's engage ourselves into things that are productive, into our own personal lives and keep ourselves busy, right? Yeah. Then the other thing, Tatara Nenyema movie. What else? There are a lot of things. What about music? Can we not talk about music? We can. Yeah. Most certainly. Cardi B. Yeah. She literally has a song that's written sexual promiscuity. Most of her songs, actually. Yeah. So you know how we have this earphone thing going on? Yeah. Well, Garam Kombi, there's a song called Web. Yeah. That one. And Yeah. you just listen, you're singing her lyrics and you don't know what you're saying, but you're just singing. It's not mental. Yeah. One day, let's say you're doing something, well, to decide some lyrics. Yeah. Do you know what I mean? So it sticks. So music is very, very influential. There's even a study that was made by my scientist, I remember. They put plants. It was a control experiment where you put a plant in an environment where there's music and where there isn't. The plant grew, the plants that were in the environment in the music, they would grow towards the music. Okay. Now imagine if a plant ichienda kune music kwewewe munhu zvake anotogona kutotaura ari kutonzwa zviri kutaura zviri kutopinda mubrain. Okay. Somehow, somewhere, subconsciously, you start to live some of the lyrics that you listen to and you sing. All right. I can actually recall a generation yakambonetsa mumchinda wekuAmerica wanoimba anonzi 50 Cent. So you would actually tell by the way people would dress. Vakapfeka hembe nema neck chain. 50 Cent oversize. Right? Generation ikako kakabva kafezi kako kati pfure pakabauya umwe futi anonetsa. Umwe pana anonzi Lil Wayne. So panonzi Lil Wayne akadressa pana matatu. Vapana vanga vasingasazivi kuti bhurugwa rinofanira kuenda papi. Bhurugwa raifanira kuenda pachiuno rara kuenda kuzasi kwemagaba. Because ndo ranga riri style ra Lil Wayne. So she's actually, confirming to me kuti kana plant ichiti kana ichikura iri music ichirerekera ikoko. That's the same thing that actually happens with us as youth in our generation. Instead of us listening to zvinotidzivirira kuita zvinhu zvakadaro. Ende vamwe vedu, most of it, they would testify muma streets kuti zvimwe zvinhu zvavari kuita engage into the value of virginity haisi kumeka sense kwavari. Kuita promiscuous, falling into adultery is because of the music that they listen to. There is a guy who was talking about Trey Songz music. Music yacho yes so yakangozara sex. Zvokuti ndikadanana nemusikana apana zvimwe zvanenjifunga nechingofunga nechingofunga sex. Plus ndakuda kuexperimenta manje unoona kuti zvinoita sei zvinotofaya here zveshuwa. Plus also ende zvinotofaya because kana ndikatokudza malyrics acho soka anotonyatsoto-fire. Saka youth of today have to start thinking deep about their future. Yeah. Right? Yeah. To actually, it a self-evaluation. So yekuti zvinhu zvikwa zviri kutendesa kupi. At the end of the day, I would like to support you when you talked about we have to set goals. Youth, that's a question, food for thought. Are we setting goals? Okay. Then
my last question, iri kubva kumastreets. You know, yes, we've talked about us, right? We are engaging ourselves into zvimwe zvacho tisingazivi kuti ndo matiri kuwira at the end of the day, because some of us are doing it innocently. Ndikutoteerera music ya 3 songs or whoever Cardi B innocently, right? Nicki Minaj ndikumuteerera innocently, right? Ndikuto zvimwe zvacho zvinotoitwa neprestige kudai nasikana vakawanda, right? Kutofamba ndichitobreaka mavirginity, nditofamba ndichitova nepride kuti ndabreaka mavirginity 5 lifetime mangu, zvicho zvinova dundundu, ndikutonyatsodzvita innocently, vamwe vacho kuzvita in the name of kuti urume, right? Now that individual atozvipinza mune situation yakati. Yes, zvine consequences, right? That we're going to talk about in the next discussion that we're going to have. Okay. How then are we going to help ourselves as youths in stopping into engaging into my acts? Anozoedza kuti at the end of the day tinzwe chidokwa dokwa chekudavhidza kubvisa virginity kana kuti kubvisa kusazvibata. Geraldine mentioned something that was very interesting. Kutaura nevanhu about, especially those who have experienced it, or even marriage child. Those people will give you insight inokubatsira iwe as an individual. You can imagine kuti uri kuvaviwa, uri musikana nomukomana uri kuvaviwa unobva virginity yako, and you get to talk to somebody akapinda pamwe marriage asisiri muvirgin, and they tell you their experience. You get to see a whole shift of perspective from where you are standing, and you're getting to see a perspective. I went through A, B, C, D, and I'm at this point, but it wasn't easy, or it was easy. So their perspective, aka experience and that can to the other finish line, which is your end goal. To remain sane and focused as an individual. So in other ways, it's counseling or also exposing yourself to people who have been through it. Yeah. Okay. All right. What else can we, pamanga muchitaura zvirumwe zvacho zviri kukonzeresa muri kumenshena vanhu vanoimba music, but pavanhu vese vamameshena they are from the west. Okay. Culture yedu isusu kudhara, vabereki vedu vekudhara, singazivi mazuva anaya, vabereki vedu vekudhara vaigara pasi nevana vavo vachitaura navo each and every day. But mazuva anaya, that western culture taanayo even in Zimbabwe. Tema artists anotoimbawo kuti izvozvo. Vanoteererwa singaiti. Okay. So kune imwe chechi andinotaura kuzita rayo. Okay, fine. Vaida unonzi kunotariswa. All right. Every Friday. Vaenda kunana mbuya wavo, wakuma vanoenda kunana sekuru. Vachinotariswa kuti zvatakakuona uri ndasvondo rapera. Ndizvo zvauchiri. Okay. Yes. Vatingoti mazuva anaya yakunzi abuse. All right. Abuse kutariswa. But garai pasi nemaparents. Talk to your parents. Vanokupawo counseling sezvokutaura pano. Okay. But kana kuti vabereki vamwe vai vasina basa nazvo, eno kuchechi nemapastors avo vanokubatsira. Okay. And lastly, in idle mind is the devil's option. Yeah. Okay. Kana uchingogara usina zvauri kuita, usina plan, hauna plan, the devil is going to work in your mind. Saka unoita plan there. Okay. Kana usina plan, saka unoita plan. Saka it's obvious. Ini ndiri kutaura zvaku experience yangu ini. Pandakangogara ndisina na plan. Ndiyangobva kumushando waMwari, ndisina na plan. Yes. Zvimwe zvandatongofunga kuti naMwari makapenga. Yeah. But ndazowana plan ndakatoita ndaimboita musango. Time. Ndatofunga zvimwe zvine musoro. Yeah. So I think of something. Zvinoita kuti occupy mind yako. Okay. Thinking about this thing. Something positive. Okay, so as youth, we have to start thinking positive
You have to start thinking goals. So this is wrapping up our discussion. Next week, follow our channel. We're going to be talking about the consequences of engaging into sexual activity. I have a question for next week. Okay. So, I have lost my virginity. Should I get married to a person who is a virgin? Is there an effect? Okay. If I get married to a person who is a virgin, if I'm not? Okay. So follow our channel. You're going to get your answers. Thank you. Bye.